Er is heel veel gebeurd. Ik heb eigenlijk heel de winter hard getraind en ik heb eigenlijk niet veel van mezelf laten horen omdat ik eigenlijk de eerste 2 ONK's gelijk er vol bij wou zitten. En de dagen begonnen allebei goed. Ik had in Halle en in Oldenbroek gewoon een goede tijdtraining. Ik kon een goed plaatsje uitzoeken. En, de eerste paar rondes gingen goed in de Halle en toen ging het eigenlijk vanaf daar ging bergafwaarts. En ja, er is in Oldenbroek niet veel beter gaan in de mandjes. Ik had snelheid te pakken. Ik had een redelijk tempo de eerste 5 ronden. Toen kreeg ik zoveel last van mijn armen dat ik gewoon tempo moest laten zakken. En daardoor niet ben geëindigd waar ik hoorde te eindigen. We hebben natuurlijk heel weinig wedstrijden gedaan in het begin van het jaar. Dat is een keuze, dat doe je wel of dat doe je niet. En het is nu niet in ons voordeel uitgepakt. Maar ja, zoals nu gaat het een stuk beter dit weekend. En ik hoop dat het vanaf hier gewoon een stijgende lijn omhoog gaat. Ja, ik heb 3 dagen voorbereid. Natuurlijk na Oldenbroek ben ik dinsdag gaan rijden met de 4,5. Ik heb woensdag gereden en donderdag gereden. En dat was eigenlijk de voorbereiding voor hier zo. Maar ik wist gewoon, gezien in de Halle en Oldenbroek wist ik dat ik de snelheid had. Dus gisteren al goede tijden neergezet. En het eerste maar ook snelheid heb ik. En ik kon de eerste 3 ronden gewoon een gat slaan. En toen ben ik gaan controleren. Toen heb ik de eerste match gewonnen en nu zijn we net voor de tweede match, dus daar kan ik nog weinig over vertellen. Ja, er zijn een man of 6, 7 die toch wel doorrijden, die niet in de MX1-klasse willen rijden omdat het zo'n drukke klasse is. En die kiezen dan waarschijnlijk voor de MX3, maar vroeger was het misschien een oude lullenklasse. Maar toch zie je nu meerdere jonge jongens, dus zo tussen de 20 en de 25 zie je een hoop jongens rijden. En, ik denk dat het na een plek of 7, 8 dat het dan wel wat minder wordt. Er rijdt natuurlijk ook heel veel Russen en van die andere landen mee die het tempo niet hebben. Maar ik denk dat de eerste 6, 7 die rijden redelijk door. In de eerste match was hij redelijk vlak. Hij was natuurlijk 's avonds goed bevroren. Dus hebben ze helemaal vlak gelegd. En, we gingen de warming-up in, de baan helemaal bevroren, helemaal vlak. En daardoor is het nu wat minder zwaar als de afgelopen jaren. Denk ik toch wel. Ja, vorig jaar ging ik eigenlijk voor de titel, maar ik denk dat Olsen en Poco alle wedstrijden op het podium gestaan hebben. En, ik niet. Ik heb de eerste wedstrijd heb ik heel veel laten liggen, was het totaal 11 en 8 of zoiets. Dus daar heb ik gewoon heel veel laten liggen, dus ik moest al een achterstand wegwerken. En toen heb ik de rest van het jaar wel op het podium gestaan, maar ja, op een gegeven moment liep ik niet meer in. En toen kreeg ik in Engeland nog een DNF. Dus toen liep ik achter de feiten aan en derde plaats was maximaal. Dus dit jaar weet ik wat ik moet doen. Ik moet er gewoon bij zitten vanaf het begin en dan zullen we het zien. Nee, eigenlijk niet. Ik weet de MX3-kalender en die trekt me eigenlijk niet zo erg als de EK-kalender. De EK-kalender is natuurlijk veel meer zandbanen, wat iets meer in mijn voordeel is. Maar de MX3 moet volgens mij naar Chili en Bulgarije en naar Pakistan, volgens mij. Dat is niet de kant die ik op wil. Als ik 4,5 ga rijden, ga ik de MX1-klasse in en anders blijven we gewoon mooi MX2 rijden. Yeah, West Coast started out a little bit rough and only got rougher. First race at A1, we came out of there with the top 10. Was decent, had some issues going on in the first race. Phoenix, got cleaned out in the main. I think I was in 6th on lap 3. And in A2, right off of the start, there was a big pile up on coming out of turn 2. And again, I was like 6th or 7th and had nowhere to go. And broke the outside bone in my forearm, which is called the ulna. It was a clean break. Healing process has been a little bit slower than we had expected, but we're getting ready to get back on the bike now. Yeah, I mean, I can't wait to be back on the bike. Right now the goal is to try and go do the last 3 of the West Coast, which is Salt Lake, Seattle, and Las Vegas for the West Coast. That's the first goal, and then I'm definitely going to try and make my way back here to the GPs and see what we can do over here. I think the class is kind of thinned out a little bit, and I really want to come back and kind of make a point and prove something to myself.
Yeah, last year getting second in Italy was really cool. It was kind of the first time I got to really kind of show myself to the public. You know, in the 2 years previous that I was here, it just kind of, I was hindered by things that were out of my control. And I want to go out and prove to myself that what happened in Italy, you know, wasn't a fluke like everyone says. And, you know, I was even sick then also, so I know I can do better. I just need to give myself kind of a fair shot at, you know, having a year to prepare. When I went over for Dixon, that was the third day I ever rode that bike. We had 1 day practice on it. So I think that if I give myself a proper shot at it, I think, you know, I can do really well and surprise a lot of people and honestly make life easier for myself. So I don't have to, you know, go and pull money out of my own pocket to go race, which I don't mind doing, you know, back on the West Coast. It's been a lot of fun with my dad in Rocker Exhaust and my mom with On Track, you know, racing out of our 11-year-old trailer. I can't beat it. It's been a great time, but, you know, I'm not going to get any younger, and I'm still young. I'm 21, so I have 2 more years to, you know, do something good in the MX2 class, and I want to take advantage of it. Nothing is planned for next year. Yeah, I rode the Suzuki. I really like it. It's my favorite chassis out of all the bikes. I think that it's a really happy medium. And I know that these guys here have a strong motor, so, you know, it should be interesting to see what comes of it. My thoughts on the super final are mixed. My theory is, you know, if you have a guy that's in front of you and he's 3 450s ahead of you, to go through 3 450 guys to, you know, pass a guy in the MX2, which is your points battle, to me it doesn't make a lot of sense. I think that as far as, you know, gaining speed and widening your variety of, you know, being able to pass people and things like that and make yourself faster, I think it's great for that. For a points race, I don't think a super final is right for the GPs, but that's my opinion, and everyone else has a different opinion. I have a lot of work to do. I've been off the bike now in 8 weeks, so, you know, things are going to start really fresh, and I don't really know what my fitness level will be, but I know that if I ride to my potential, I will be on the podium.